Please sit down, sit down. Azona, please sit down, please sit down. Please sit down. Thank you. Leave on now. Thank you, thank you. Thank you, thank you. To save time, I decide to maintain the existing protocol. You are most welcome to this very important and historic occasion. An occasion where we showed our scorecard for the last 6 years, where we indicated our achievements in terms of explanation and in terms of physical presentation through pictures of the various achievements of projects and programs that we undertook in Kano State. We thank you for having patience to listening to all this, what we presented. What I will do now is briefly a summary of some important areas before the end of this occasion. Let me start with education. We've already made it very, very clear that education in Kano State is free and compulsory from primary to secondary education. This statement, this policy is heavily loaded, especially when we look at the issues that have to be taken care of for successful implementation of this program. First of all, what is most important is the political will. Another thing is that of funding. Funding of education is very, very important. Therefore, I would like to inform you that we have succeeded for UBEC counterpart funding right from 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. We have paid all our counterpart funding to UBEC for the execution of programs and projects in education. We have contributed billions of naira, and the federal government also succeeded in paying billions of naira for the execution of various projects and programs in education. I'm sure the Commissioner of Education has shown you the rehabilitation, the building of new classrooms, the building of new toilets, the rehabilitation of toilets, the distribution of instructional materials, the training of our unqualified teachers, and as well as providing upkeep funds to our schools. Instead of collecting school fees, we have been paying our secondary schools some upkeep money every month. The Commissioner of Education has already made explanation on this. For the funding of education, apart from counterpart funding, we introduced what we call Education Trust Fund, where 5% of our IGR, 1% of local governments, we contributed to the development of education. Also, education contributory scheme, where we have 2% of capital project, any capital contract. We take away 2%, we put it for education. This is how we succeeded. Also, we talk about the Al-Majiri system, which we have reformed. We constructed 3 mega Al-Majiri schools across the state, and they are working very well. Let us look at the issue of health. The issue of health, we also consider funding of health. Funding is very important. We introduce what we call contributory health scheme, where civil servants contribute every month, and where we provide free medical services to them and to their families. And we have extended it to the vulnerable group, and we extend it to various communities.
this system is working very well. Also, we have Health Trust Fund, 5% of our IDR, 1% of local government statutory allocation, we put it in one basket for health services. Also, we are upgrading our Emirates hospitals up to 400 beds in each of the 4 hospitals. And we introduce new innovation into the new hospitals. Eye clinic, dental clinic, ear clinic, and laboratories in all the existing 4 Emirate hospitals. Also, we succeeded in order to reduce medical tourism abroad. We are establishing an ultra-modern cancer treatment center, which we are spending over 7 billion naira, including construction and including equipment. The center is going on, the construction is going on. We believe by December, this center, treatment center, will be completed, and it will be the best and the most equipped cancer treatment center in the country. I appreciate our health workers. Also, I would like to inform you that we have succeeded in isolating coronavirus. Instead of coronavirus to isolate our people, it is the other way around now. We have isolated coronavirus. Coronavirus is almost gone, but we should not give up the fight. All the protocol for COVID-19 must continue. Wearing of face mask, I'm just putting my own down so that you could hear my speech well. Otherwise, I can't do without wearing the face mask. You know, we recruited over 1,000 COVID-19 marshals who are assisting the security agencies for keeping COVID-19 protocol. We thank you for all that. In the field of local government administration, we are coordinating, we are inspecting, we are making sure that our local government operate according to regulations. Also, I would like to inform you that we are operating local government state joint projects, where local government will contribute some amount, state government will contribute some amount, and we execute some important projects across the local government. And finally, in local government, we have succeeded in establishing additional emirates in Kano State. And they are assisting us in terms of security, assisting us in terms of education, assisting us in terms of sanitation. And we have to thank the Emirates Council for doing what they are expected to do. Another issue is that of empowerment. This issue of empowerment is reducing the problems of unemployment in Kano State. And in order to get it right, we had to undertake a research and investigation in public and private sector, and to see which skills, when our youth are being taught, will be able to be self-reliant. We identified 25 skills. We purchased equipment. We built an ultra-modern skill acquisition center, the best in the country, in order to bridge the gap in terms of employment. We named that skill acquisition center as Ganduje Ultra-Modern Skill Acquisition Center for his contribution to the economic development of Nigeria. Very soon, His Excellency, the President of the Republic of Nigeria, will commission this skill acquisition center. That is number one. Number two, we undertook general empowerment, where we provide the youth, women, and the vulnerable
various items of empowerment, and even tricycle operators, tricycle mechanics, tea sellers, fish sellers, and so many others under general empowerment. We have succeeded in empowering them. The third category of empowerment, we signed an agreement with Peugeot Automobile of Kaduna for automobile mechanic training. We have signed an agreement to train up to 1,000 auto mechanics in Kano State. So far, with these 200 who are giving letters this afternoon, we have a total of 625 auto mechanics youth training in Kano State. And this also involves women. Women are also auto mechanics. They are auto electrical engineers. They are auto panel beating engineers. They are also auto wheel balancing and wheel alignment engineers. Women for that purpose. So ladies and gentlemen, today we are issuing them with their letters, and very soon, probably next week, they will be in Kaduna for 1 year, which we pay all the tuition fees we have paid it to Peugeot Automobile Kaduna. We have paid for their accommodation. We have paid for their feeding. All what we are expecting is for them to be dedicated and become full auto engineers when they come back to Kano. We thank them for that. So ladies and gentlemen, we thank you for coming. We will continue to exhibit our various programs and projects in Kano State. We assure you of peace and stability in Kano State. We assure you that in Kano there will be no tribal conflict, there will be no religious conflict, there will be no banditry, no kidnapping, no armed robbery, no any form of molestation, no tribal discrimination. Everybody is an indigent of Kano State. Even among the empowerment that we are doing now, I'm sure there are some who are not of Hausa extraction. There are young men and women from different tribes of this country. They are included in these 200 young men and women, in order to show that Nigeria is one and Kano is also behaving to exhibit the principle of oneness of Nigeria. So we assure you, we shall continue on this. We thank you for coming. Thank you. We thank you. So jama'a assalamu alaikum. A takaice muna gode maku saboda wannan babban biki na nuna abubuwan da muka yi a cikin shekara 6. Kuka yi haƙuri, kuka zauna, kuka ga yadda kwamishinoni suka nuna maku irin abubuwan da muka yi nasara a kansu. Idan muka fara da magana ilimi, kun tabbata cewa mun yi furci cewa ilimi kyauta, ilimi dole daga primary zuwa secondary a jihar Kano. Kyauta primary har da secondary ya ce har wannan ya samu ƙarin yara da suke zuwa makaranta fiye da miliyan 1. Muka samu ƙari masu zuwa makaranta. Makarantunmu na sakandare maimakon su karɓi kuɗi daga 'yan makaranta, kowane wata muna ba su kuɗi da za su kashe domin kada su karɓi kuɗi daga 'yan makaranta. Sannan kuma a maganar ilimi, duk kudaden da gwamnatin tarayya take bayarwa, wanda kuma ita ma jiya sai ta bada nata taimakon, mu ma tun daga
shekara 2015 sannan muka hau gwamnati har zuwa wannan lokaci babu wata shekara da ta wuce wanda ba mu bada biliyan 1.5 ba domin ci gaban ilimi a jihar Kano. Kuma muna godewa shugaban kasa Muhammadu Buhari, shi ma gwamnatin tarayya kowace shekara tana babu biliyan 1.5, biliyan 3 kenan tare da namu domin mu gyara makarantu, mu gyara ajujuwa, mu ba da kayan karatu, mu ci gaba da malamai wajen aikinsu. To wannan mun gode wa gwamnatin tarayya kwarai da gaske. Kuma muna gaya muku cewa a yanzu dinnan mun fito da wani sabon tsari. Mun tattauna da malaman makaranta. Malaman makaranta suna bukatar gidaje. Malaman makaranta mun tattauna da family homes. Ma'aikatan nan ta finance ta gwamnatin tarayya mun kammala aiki. Malamai wanda suka ba da sunayensu mun je local government ɗinsu, an ba da filaye, mun ba da certificate na filaye, za a ba da kuɗi. Kwanan nan za a fara wannan aiki domin a gina wa malaman makaranta gidajen zama. Babu shakka wannan abu ne wanda yake muna sha'awarsa sosai da sosai. Magana asibitocinmu na gundumomin nan na Emirates ana nan ana aiki a kai. Ciwon corona COVID-19 mun yi nasara a wajen shawo kan wannan al'amari, amma ba yana nufin cewa wannan ciwo ya tafi 100% ba. Saboda haka sai mu ci gaba da bin dokoki na wannan ciwo. Allah kuma ya saka muku da alheri. Sannan maganar tallafi, to wannan mun ɗauko babban aiki a tallafi. Na farko mun ba da tallafi daban-daban, amma ku je ku tambayi masu sai da shayi, ku je ku tambayi masu sai da kifi, ku tambayi masu ta koyon sana'a daban-daban wacce muka kira katabariyar sana'a ta Dangote Skill Acquisition Center. Mun gama sayan kayayyaki, mun kashe wajen biliyan 5 a gini da kuma sayan kayayyaki injina daban-daban. Nan gaba kaɗan za a zo a buɗe mana wannan santa. Muna jiran shugaban kasa ne kawai yanzu, mun daɗe muna ta nema a zo a buɗe mana wannan santa, amma duk wani shiri da ake yi mun gama na buɗe mana wannan santa. Sannan kuma kamar yadda kuka sani mun duba cewa a jihar Kano muna bukatar matasa wanda za su zama injiniyoyin gyaran mota. Saboda haka muka sa hannu na yarjejeniya da kamfanin Pijo na Kaduna, muka ce za mu ɗauki matasa maza da mata guda 1000 kowace shekara, mu ɗauka ɗan har sai mun kai 1000 domin mu samu matasa injiniyoyi na gyaran mota a jihar Kano. A yanzu da 200 nan wanda za su fara wannan makaranta mako mai zuwa, mun samu matasa maza da mata 625, har ma mun gina masu workshop muka sa musu injina kyauta inda suke aikin gyaran mota. Waɗannan 200 akwai waɗanda suke Hausawa ne, akwai waɗanda suke ba Hausawa ba ne, domin Kano tumbin giwa ce. Mun ɗau kowace ƙabila mun sa ta a cikin wannan tsari.
domin suna zaune a Kano, an haife su a Kano, suna biyan haraji a Kano, suna taimakawa wajen cinikayya a jihar Kano, suna taimakawa wajen zaman lafiya a jihar Kano, saboda haka su ma 'yan Kano ne. Saboda haka waɗannan matasa 200 maza da mata muna muku fatan alheri, kuma ku zama wakilan jihar Kano idan kun je Kaduna. Mun riga mun gama biyan kuɗin karatunku, mun biya kuɗin gidajen da za ku zauna, mun biya kuɗin abincinku. Ba abin da muke zato sai ku dawo mana da sufana wacce idan kun riƙe ta za ku iya gyara mota, kowace irin mota a jihar Kano. Muna yi muku fatan alheri. To jama'a, muna godewa 'yan majalisarmu na tarayya da muke zaman lafiya da su, sanatoci da 'yan majalisar tarayya. Muna godewa kuma spika da 'yan majalisar jiha, su ma muna zaune da su lami lafiya. Muna godewa fannin shari'a, muna zaune da su lami lafiya. Har mun gina masu wani katafaren kotu na bukukuwan shari'a. Nan gaba kaɗan za a buɗe wannan katafaren kotu. Saboda haka muna godewa duka alƙalanmu a jihar Kano. Muna godewa ma'aikata na jihar Kano, su ma ana zaune da su lami lafiya. Muna biyan su albashi kowane wata. Idan mun samu matsala da kuɗin shiga na tarayya, mukan zauna da su su fahimce mu fahimce su, ba tare da sun tafi zanga-zanga ba. Muna gode masu, Allah kuma ya saka musu da alheri. Muna godewa malamanmu a jihar Kano. Shekaran jiya muka tara fiye da 300 na manya-manyan malamai. Aka yi addu'a, aka gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu zaman lafiya a jihar Kano, da ya koran mana ciwon coronavirus a jihar Kano, da kuma ya sa al'umma suna kwarorowa suna gine-gine a jihar Kano domin su ƙara arzikin jihar Kano. Muna gode waɗannan malamai, Allah kuma ya ba su aljanna. Sannan muna gode wa matasa su ma da ake zaman lafiya. Idan wani rikici na ƙasa ya taso wanda ake bukatar matasa su shiga wannan rikicin, muna gode wa matasanmu su ce su ba za su shiga rikici ba. Duk wani rikici da ya taso na ƙasar nan, matasanmu na Kano sun yadda ba za su shiga wannan rikici ba. Muna gode musu saboda wannan. Muna gode wa mata da suke kula da 'ya'yanmu, da tarbiyyar 'ya'yanmu, da karatun 'ya'yanmu, su tabbata cewa an samu tarbiyya ta gari a wannan jiha tamu. Muna kuma godewa marayu wanda ba su da iyaye, wanda muke taimaka masu, da kuma al'umma daban-daban take taimaka masu. Allah ya ƙara musu haƙuri na jure wannan hali wanda suka samu kansu a kai. Daga ƙarshe mun ga gode wa kowa da kowa a jihar Kano. Allah ya saka wa kowa da kowa alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.